Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 5, poverty is going on, and in that chapter we are understanding about the causes of the poverty, that what are the main reasons behind the prevailing poverty in India. Right, up to now we have understood about three main causes, and that was the rural, historical and the economical factors. In today's session guys, we are going to discuss about the social causes and the other reasons. Right, the last two main causes of the poverty, that what are the main reasons why India is facing the problem of the poverty in day-to-day life. Right, so let us start understanding the fourth cause, that's the social causes. The first one, social cause, is the low level of education. Guys, જો આની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયામાં સિરિયસલી આ એક પ્રોબ્લેમ છે કે એજ્યુકેશનનું લેવલ ખૂબ જ નીચું છે. જેટલું એજ્યુકેશન નીચું હશે એને કારણે તકલીફ શું થશે કે લોકો પાસે એવું પ્રોપર એજ્યુકેશન જ નથી કે જેનો યુઝ કરીને એ લોકો પોતાનું કરિયર સેટઅપ કરી શકે. બરાબર, મોસ્ટલી લોકો જે રૂરલ એરિયાઝમાં રહે છે એ લોકો એજ્યુકેશન નથી લઈ શકતા. જે લોકો પહેલેથી પુઅર ફેમિલીમાં છે તો એમાં ફાધર કે મધર એ લોકો ઓલવેઝ એવું જ વિચારતા હોય કે આ બાળક છે એ સ્કૂલમાં જશે તો ઇટ્સ અ બર્ડનસમ ફોર અસ. Why? Because we have to spend some money behind the education, right? Whether it is for the clothes, it is for the food, it is for the books, it is for everything, right? So the parents always think that we will have to spend the money behind the education, so they teach their child to go to any stall or to go to any station or any workplace and do some work, right? That's why we are suffering with the child labor issues too. So when the education is very much low, the people are not having the efficiency to build up their own career on themselves, and the poverty is rising more and more because people are not literate, people are not educated, so they are not able to earn the handsome amount so that they can survive their families. Right. Then the second is the gender inequality. Again, the bigger social reason in India. In India, it is said that the male are people who are meant to work for the hard work, and the female are there to work for the household only. Right, એવું માનવામાં આવે છે કે પુરુષો જે છે સખત મહેનત બહાર જઈને કરવાનું, બરાબર, બહાર જઈને મહેનત માત્ર પુરુષો જ કરી શકે. જ્યારે ફિમેલ્સની વાત આવે, જ્યારે સ્ત્રીઓની વાત આવે, ત્યારે હંમેશા આપણે ત્યાં વિચારી લેવામાં આવે છે કે એ લોકોએ ઘરના કામ કરવા જોઈએ, એ લોકોએ ઘર સંભાળવું જોઈએ. બહારના વર્ક એની માટે બન્યા નથી. They must not go for the earning into the society, right? And in case society કદાચ થોડી ફોરવર્ડ થઈ જાય, right, જેમ કે આજની તારીખે ઇન્ડિયા ઘણું ફોરવર્ડ છે, બરાબર, તો એમાં females can get out of the houses and they can work to survive their families too. And today the male and female, they both are working on the same level, on the same post, but you can see the huge difference between the payment of each gender. The male people, the male employees are offered more opportunities and the more salaries, while there is the limitation of the salary and opportunities for all the female employees, right? Because in India the gender is not equal, both the genders are unequal, right? પુરુષો છે એને સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે માંગ મળે છે, જ્યારે સ્ત્રીઓને એનું પે આઉટ ઓછું મળશે, ઓર એલ્સ એ બહાર જશે તો મોટા ભાગે હાઉસ હોલ્ડ વર્ક કરશે, બરાબર, ઓર એલ્સ ઓફિસ જોબ કે એવું કરશે. ચેલેન્જિંગ જોબ્સ માટે હજુ ફિમેલને આટલી બધી પ્રાયોરિટી આપણા દેશમાં આપવામાં આવતી નથી, and that becomes the biggest issue too. When there is a family which are suffering with the poverty, at that time the both people, husband and wife, should work alone, should work with each other, should work on their own, so that they both can earn and they can get out of the situation of the poverty, right? But in India this inequality is rising day by day, and that becomes the social cause for the poverty too, because the female are not being offered as much salary and as much opportunities as much it is given to the male people, right? So these were the social causes. Now we will discuss about the other reasons. In the other reason, the first one is the war. Which are the reasons which is not historic, which is not economical, which is not social, or which is not rural, right? International factors हो सके, national factors हो सके, national problem हो सके, political issues हो सके. There are the numerous causes કે જે દરેક poverty ના causes બની શકે છે. So એ બધાને આપણે અધર રીઝન્સમાં કવર કરીએ છીએ. અધર રીઝન્સમાં ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ વોર, બરાબર.
કે વોરનું જે સ્ટેટ ઓફ વોર છે બરાબર, that brings much more chances for the poverty. How? ઇન્ડિયાએ અત્યાર સુધીમાં પાકિસ્તાન સાથે 2 કે 3 યુદ્ધ લડેલા છે અને ચાઇના સાથે 1 યુદ્ધ લડેલા છે. At the time of the war, when our country is fighting the war with the neighbor nation, at that time the country will have to invest maximum capital, invest maximum money into the production of the defense and the armed tools, right? કે સાધનો બનાવવાના છે સેના, they are producing the arms to fight, right? એ લોકો અલગ અલગ વેપન્સ બનાવે છે, એની પાછળ ઇન્વેસ્ટ કરે છે, નવા વેપન્સ ઇમ્પોર્ટ કરવા પડે છે, એની બુલેટ્સ, આર્મર, there are numerous things, right? તો એ સમયે જે ડિફેન્સની ફોર્સ છે એને મેક્સિમમ ક્વોન્ટિટી અને મેક્સિમમ સ્ટોક આપવો પડશે, બરાબર. સો એટ ધેટ ટાઈમ જનરલ પ્રોડક્ટ્સનું પ્રોડક્શન બંધ થઈ જશે. જનરલ પ્રોડક્ટ્સનું પ્રોડક્શન જેવું બંધ થાય, બરાબર, તો એને કારણે પ્રોબ્લેમ શું થશે કે માર્કેટમાં જેટલી વસ્તુઓ અવેલેબલ છે એની સપ્લાય ઓછી થશે ને ડિમાન્ડ વધશે. Now, when the supply is low and demand is high, right, the prices are going on. The people are not able to purchase those things. અને પહેલા જે હતું એના કરતાં પર્ચેસિંગ પાવર ઘટે છે, એટલે કે પહેલા 1 મહિનામાં એનું ઘર ચાલતું તો હવે 10 દિવસનો માત્ર રાશન લાવશે અને એનું ફંડ ખાલી થઈ જશે. તો એ લોકોએ પછી લોન લેવી પડે, કોઈ પણ ઇશ્યુ થાય, રાઈટ, બટ સર્વાઈવલના ઇશ્યુઝ થાય છે અને પોવર્ટી પણ વધે છે, બરાબર. કારણ કે વોર વખતે બ્લેકઆઉટ થઈ શકે છે, વોર વખતે કર્ફ્યુ લાગી શકે છે, વોર વખતે લોકડાઉન થઈ શકે છે, રાઈટ. In all these situations the poverty can rise, right? So we can say that war is the reason which can increase the chances of poverty. Then the second one in the other reason is increase in defense expenditure. This is the point which is just like the war but quite different. Sorry. વોર જે છે તો વોરના સિચ્યુએશનમાં શું થાય છે, we are actually fighting, but to make the increment in the defense expenditure means ડિફેન્સના જેટલા સાધનો છે, બરાબર, એ સાધનોને વધુ ડેવલપ કરવાના છે. ડિફેન્સ માટે we buy the tanks, we buy the helicopters, we buy the guns, right? કે કદાચ માની લો કે પહેલી બોર્ડરની પહેલી પારથી કદાચ કોઈ પર્સન અટેક કરે છે તો આપણી પાસે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના લેટેસ્ટ વેપન્સ હોવા જોઈએ કે જેનો યુઝ કરીને આપણે એ લોકોની સામે ફાઇટ બેક કરી શકીએ, બરાબર. તો એ સિચ્યુએશનમાં જ્યારે ગવર્મેન્ટ ડિફેન્સ માટેના એક્સપેન્ડિચર્સ વધારશે તો ડિફાઇનાઇટલી એ એક્સપેન્ડિચર છે એ શેમાંથી કટ થયો હશે, જે જનરલ પ્લાન માટે જે એક્સપેન્ડિચર એ લોકોએ સ્પેર કર્યો હશે એમાંથી. તો જનરલ પ્લાનમાં, જનરલ સ્કીમમાં પીપલ વેલફેરનું જે ફંડ યુઝ થવું જોઈએ, ફંડ ક્યાં યુઝ થાય છે, ડિફેન્સને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, ડિફેન્સ એક્સપેન્ડિચર તરીકે, રાઈટ. સો એટ ધેટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ મની સપ્લાય છે, માર્કેટમાં સ્ટોક થશે, માત્ર ને માત્ર ડિફેન્સ માટે આગળ વધશે, તો અગેન માર્કેટમાં મનીનો સપ્લાય ઘટશે એન્ડ ધેટ કેન ક્રિએટ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ લો મની ઇન્ટુ ધ માર્કેટ એન્ડ ધેટ વિલ રાઇઝ ધ ચાન્સીસ ફોર ધ પોવર્ટી, રાઈટ. So that was the second point, increase in defense expenditure. So now coming towards the last point of the causes and the last point of the other reason, and that is defective policies. When the government is facing the problem of the poverty, at that time they are making out some of the policies કે જેનો યુઝ કરીને પોવર્ટીને રિડ્યુસ કરી શકાય, રાઈટ. પોલિસીસ કે જેને કારણે ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ અચીવ કરી શકાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 5 યર પ્લાન, 3 યર પ્લાન્સ વિશે શીખી ગયા છીએ લાસ્ટ યર ઇકોનોમિક્સમાં, રાઈટ. સો એ બધી જે પોલિસીસ છે ગવર્મેન્ટ ડિફાઇન કરે છે. સમટાઇમ્સ થોડી પોલિસીસ એવી પણ હોઈ શકે કે જે ડિફેક્ટિવ હોય અને ડિફેક્ટિવ પોલિસીને કારણે, રાઈટ, એનું જે રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટમાં, એની જગ્યાએ એનું રિઝલ્ટ તમને જોવા મળે છે કે પોવર્ટીને રેઝ કરે છે, બરાબર. તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થવી જોઈએ, એની જગ્યાએ મિકેનિઝમનો યુઝ થાય તો હ્યુમન એફર્ટ્સની ઓછી જરૂર પડે, તો એમ્પ્લોયમેન્ટ જે છે એની જગ્યાએ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધે છે, પોવર્ટી વધે છે, રાઈટ. તો પોલિસીસમાં જ્યારે ભૂલ હશે, પોલિસીસ જ્યારે ડિફેક્ટિવ હશે ત્યારે પણ પોવર્ટી વધવાના મેક્સિમમ ચાન્સીસ હોય છે, રાઈટ. સો ગાઈસ, આપણે જે કોઝિસ ઓફ પોવર્ટી શીખી રહ્યા હતા એની અંદર આપણે લાસ્ટ 2 કોઝિસ બાકી હતા, ધ સોશિયલ કોઝિસ એન્ડ ધ અધર રીઝન્સ વિચ આર કન્ક્લુડેડ ટુડે, રાઈટ. સો ઇન ટુડેઝ સેશન I can say that we are at the conclusion part of the causes of poverty, and in the next session we are going to start a new topic, right. So for now
I am asking for your leave. I hope you guys are quite clear, and then also if you have any query, you can text me personally or you can post the public comment. So I'll see you in the next session with a new topic. Till then, asking for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.